Eu sou o Marcos Rostinski, dirigente da Confederação dos My Trabalhadores name is Rurais Marcus do Ruczynski, Brasil. leader of the Em prática, Confederation of Family Farming Workers in Brazil, nós fazemos Contraf parte, Brazil. enquanto confederação, de uma We frente represent family de farmers, organizações que reúne várias traditional, indigenous, and organizações produtoras Afro-descendant de produtos peoples and familiares, povos e comunidades communities. tradicionais, indígenas, Some afrodescendentes, non-governmental organizations are also working for algumas rural organizações development não and environmental governamentais que protection. trabalham também em função do This front desenvolvimento has been rural, da called the Front proteção Against the ambiental. Union's Mercosur Agreement, Essa where we expressed frente, a ela series of tem se concerns. designado como frente contra o First, acordo throughout the history of the Mercosul-União Europeia, construction of the onde nós temos agreement expressado uma série de preocupações. Mercosur-European Primeiro Union, que, ao it longo has da not história, been de como very foi construído transparent. o acordo Mercosul-União It was Europeia, not a process of ele não dialogue with foi civil tão society, transparente, with não foi um organizations, and processo de especially here at diálogo the national level, at least internacional not com as in Brazil. organizações. E, principalmente, We have nós aqui watched no with âmbito great concern nacional, the process that no has led Brasil, to the conclusion of vimos com muita preocupação practically an o agreement under processo the que estava Bolsonaro sendo government in praticamente the blink of an fechado o eye. acordo durante o governo Bolsonaro, So, when a new atualmente, context não só began que with o the se Lula retomou government, agora, we have recentemente com started o a whole com o governo new Lula, process. nós iniciamos todo processo, temos We're in estabelecimento permanent dialogue with permanentemente Brazilian com diplomacy, with the a ambassadors who are the diplomacia negotiators brasileira, of this com os agreement, embaixadores, and que we've são os expressed all our negociadores concerns as desse a acordo, representative e temos organization expressado of todas as family nossas farming. preocupações enquanto organizações Firstly, representativas we are very do setor. concerned because the Em primeiro agreement does lugar, not provide for mechanisms nós to temos uma protect grande human preocupação rights porque and o the acordo environment. não prevê mecanismos de proteção dos direitos In Brazil, humanos we have e a também large area ambientais of em relação forests. ao Brasil. Eu explico por We quê. have a Nós vast temos territory of uma permanent grande área de preservation florestas, areas nós for temos uma public grande área spaces. de We áreas have a de large preservação contingent of permanente, de áreas peoples and públicas. communities living in Nós these temos areas, grande protecting the contingente environment, de protecting the povos e forest, comunidades tradicionais protecting the lungs of indígenas humanity called the Amazon áreas, rainforest and its protegendo o meio ambiente, indigenous protegendo a floresta, populations protegendo o above all pulmão else. da humanidade, que se chama They floresta need amazônica. that. E essas populações indígenas, sobretudo, né, Protection, elas and the model that precisam the agreement favors desta is proteção. E o modelo exactly que o that which acordo devastates the environment. privilegia é exatamente o modelo que This is the model of devasta o meio ambiente, o agro-export. modelo It is the agroexportador, large o grande agro-industries, big agronegócio, o grande capital. capital, They are as large grandes companies that corporações, as exploit the grandes environment empresas to que produce exploram materials. o meio ambiente em função de First, produzir then, the commodities. agreement, in our Então, view, o acordo, foresees do and nosso ponto de vista, ele puts prevê e priority before privilegia, all sobretudo, export products a Brazilian: exportação de commodities, soybeans, soja, corn, milho, meat, and to carnes, the detriment of em the process that we detrimento defend. And exatamente de this processo que nós causes defendemos, que é de industrialization in our countries. industrialização So nos Brazil nossos continues países. to Então, o export to Brasil Mercosur continua, countries o raw Brasil e os materials, and países do raw Mercosul, materials such as exportando meat, commodities, soy, exportando matéria-prima, corn, carne, and soja, milho, importing technologies e and importando products tecnologia, importando industrialized produtos countries. So we see this as industrializados. a negative Nós factor entendemos for isso our como development, especially from the fator point of ruim view para o of nosso reflection desenvolvimento on e, sobretudo, do protecting ponto the de vista environment, de pensar and above all, a reflecting on the proteção impact of our ambiental e, territory on sobretudo, the whole pensando, of Brazil. inclusive, no impacto que o nosso território, sobretudo o If we want território to do brasileiro, something in the do face ponto de of vista de climate enfrentar change, we as as mudanças family climáticas. farmers do not want Nós, enquanto this agricultores agreement. familiares, a On the gente não quer contrary, it nada causes com esse great acordo, concern, muito pelo contrário. such as when we Nós temos uma grande encourage the model preocupação, of por exemplo, agro-exporters quando você or find incentiva o no modelo mechanism to agroexportador, protect in nós environmental não encontramos terms. nenhum mecanismo de proteção do Worse ponto de vista still, ambiental, many ou pesticides, até many pior do que chemicals isso, muitos already banned in the agrotóxicos, European muitos produtos community químicos que já continue to be são used here banidos for na comunidade agricultural europeia continuam production. sendo They are usados used para a precisely through produção this agrícola agricultural aqui no model âmbito
who wins points from the signature of the agreement? Who is this sort of model export based on raw materials? On the other hand, we have a concern that touches some local markets, certain types of production that are sensitive. We, as family farmers, sense this, such as the question of milk and derivatives, such as fruit chains, juice channels, etc. As I said, this essentially favors the agro-export model. And it's important to stress that agriculture, Brazilian agriculture, is not just one type of agriculture, it's very diverse. As family farmers, we produce with a view to healthy production, agroecological production, production for self-consumption. The export market is that of big capital for large companies producing food, raw materials for exports. So there's a big conflict between them and between these two models. And unfortunately, if this agreement is signed, the European Union, Mercosur, who wins? It's this great model, agro-export based on large companies. And unfortunately, those who lose out is local populations, it's the people, indigenous communities. And we, as family farmers, that's what we're doing as part of this front in Contraft Brazil. And let's look with great concern at the signing and implementation on work on this agreement as planned today between the community and Mercosur.